Okay? Corey's going to take it. Sure. We're going to hit up base running. То есть сейчас мы, да, бег по базам говорим. Now this is more of a reminder because I'm assuming you guys have all been taught and Но это уже, understand да, base running. больше как напоминание, потому что, скорее всего, вас всех когда-то учили бегом по базам. But it's always good to hear it again, and you never know when you might hear something a little bit different that you might be able to use and apply. То есть мы, понятное дело, просто пройдемся по каким-то вещам, которые вы уже, наверное, знаете, каким-то базовым вещам, но, возможно, может быть, то, что мы скажем, это будет что-то немного другое, как-то что-то новое. But you guys have been doing a great job listening, and I know you've been on your feet a long time, so we're all tired, but we are going to max it out. We're going to good energy here to finish on base running because that's what we expect out of our players too, is good energy with our base running. Мы знаем, что все уже немного подустали, все весь день на ногах, но мы сейчас быстренько пройдемся по бегам по базам, потому что это тоже важный аспект игры, и об этом с игроками нужно говорить. So what does good effort look like running down the line? Because sometimes we pull our players out because they give below level effort. So what does that look like? What does good effort look like? Ну, в принципе, что такое как бы хороший бег по базам и вообще настрой игроков бегать хорошо, потому что у нас бывают моменты, когда мы можем снять определенных игроков с базы, потому что мы знаем, что они просто не вкладываются в бег. It should be each player's best effort. So it should be their best effort getting down the line. And when you know that they're not giving their best effort, you need to have a chat with them and talk with them and see why. Was it just emotions or are they actually hurt? И когда у вас, допустим, есть игроки, которые не выкладываются на полную, когда они бегут к базам, и вы это прямо очевидно видите, то вам с ними надо побеседовать на эту тему, то есть и понять, может быть, это у них эмоциональное что-то, или может быть у них вообще травма какая-то, почему это вообще происходит. But the biggest challenge for the coach is to get the player to understand that when that ball leaves the bat, you are no longer a hitter. You are a base runner. Но главное, да, дать им понять, молодым игрокам, то, что как только они отбили мяч, они больше не бьющие, они становятся бегущими. And how do we win ball games? И как мы выигрываем игры, это за счет бега. However many times we touch this plate. То, сколько раз мы коснемся дома. So your mentality and your value of running around these bases, they need to know what to do at every single base. Поэтому игрокам нужно знать на каждой базе, какие задачи перед ними стоят и что им нужно делать. So we like to use it for conditioning as well, but we'll also do base running as soon as we're done playing catch at the very beginning of our practice. When our legs are loose, that's when we'll do base running. Мы чаще всего делаем бег по базам сразу после разбрасывания, потому что ноги уже размяты, они игроки еще не уставшие, и они могут делать эти упражнения. In Florida, it's a little bit warm, right? Just a little bit, yeah. It's a little bit warm. Во Флориде, говорит, там немножко тепло, да, немножко. But every day, our players wear pants in Он practice. говорит, и каждый день игроки, понятное дело, носят штаны на тренировку. Because at any time, we want them to be able to slide into the Каждый раз base. они должны сделать слайд, если будет такая возможность. So we practice game like reps. All right. So this is what we're going to talk about. We're going to talk about professional effort down the line once that ball leaves our bat. What does that look like, right? What are we trying to aim for? I just hit a ground ball to Я, допустим, shortstop. отбил граундбол шортстопу. I'm going to take off running down this line. Я начинаю бежать по линии. My goal is to hit the front middle part of the bag. Моя цель это коснуться передней части базы, середины. I want to hit it in stride, so when I hit it, it's not a leap. Я это хочу коснуться на беге, а не в прыжке в каком-то. We are hitting it in stride. As soon as we hit it, we're breaking down and we're looking to our right, just in case it was a bad throw. Да, и как только мы коснулись, мы делаем несколько шагов вперед, и мы смотрим направо, просто на случай, если игрок первой базы не поймал мяч. But running hard through the bag, we don't Но slow мы up. бежим быстро через базу, мы не тормозим перед базой. We want to anticipate that there are coaches on the stopwatch, getting your time, getting down to Он first. говорит, надо еще быть готовым к тому, что тут бывают тренеры определенные, которые измеряют ваше время, за сколько игрок бежит до первой базы.
We're doing our best, getting down and through, stop and turn. We do not want to hit the bag and then veer off quickly. You never know when an error might happen. Да, он говорит, мы никогда не начинаем после того, как мы коснулись базы, тормозить, потому что мы никогда не знаем, когда ошибка у игрока первой базы может быть. Okay? Everybody's good on that, right? Всем понятно. Let's say base hit to left field. Yes, base hit to left field. Now, I know it's a good base hit, but I'm going to take off running and I'm going to start my curve. При ударе хита в левую сторону мы отбегаем базу, касаемся и начинаем бежать чуть второй. Okay? We want to head over towards first base a little bit here as we're going there. Would that help? Do we want to all get over to first base to help on this? Will that help explain it better? Or should we? No, they got it. They understand it? Все же поняли, да? Что он говорит? So if I get an angle, I want to tilt a little bit and hit that inside part of the bag. So this is, let's say this is the bag. Running down here, I want to tilt it. Boom. I'm going to hit this inside part of the bag and take it off. Thank you, thank you. А какой ногой надо коснуться? Левый. So this is on a base hit. А? Нет. Which leg we need to take a base? On a base hit? No. Which leg? You need to touch a base. So I always came across, I like to hit it with my left leg. I like to hit it with my left leg. If I like right? If you like right, that's okay as well. It doesn't really matter for me. For me. Pearl. But I understand why right would help because Твоя задача не потерять скорость и не выбирать ногу. Вот это то, чему учим здесь. it could be a little more efficient, maybe with your right, correct? Yeah. Yeah, absolutely. Absolutely. But I don't want to get caught looking up here Я не хочу бежать и потом... and then we don't know what part of the bag is, right? But a lot of times the guys will be up here too. Иногда игроки наступают там на середину. So we'll spray paint black. Да, иногда для Right этих here. упражнений мы просто можем разукрасить базу, уголок, куда им надо наступать. So we know exactly where we want to И hit. они уже точно знают, куда им надо Все, он наступать. уже не может наступить на середину. Right? All right. Но вот реально, So какой hard ногой turn. наступать-то вообще не важно. And it's not just a breakdown right there. It's actually a hard boom. I want to get out there. I want to get out past the Мы не cut. начинаем тормозить в шагах, если мы там видим, что бросок уже идет на первую. Especially on base hit to left field. I want to get out there. I want to pressure that defense. That's what we talked about yesterday. Он говорит, да, если, допустим, он ударил хит в левую сторону, он говорит, я как раз хочу давление немного, ну, как, да, положить, ну, как давление, да, показать на защиту и продолжать бежать, чтобы они, ну, если что, кинули на вторую. We're going to be smarter if it's the right field or if it's the center. We're reading that ball a little bit. We don't Да, want to get если это back в there. правую или в середину, там мы уже прочитаем и не будем так бежать. But it really is a mentality and it will want to be a good base runner. Okay, so hitting the inside part, getting out there, then running back, hustling back. Right? So now we're at first. How do we take our lead? If so I'm picking up the sign, got the sign. То есть я увидел знак, смотрю с первой базы, So we talk about where's the ball? мы смотрим, где находится мяч, BS ball signs, defense, BSAD, ball signs, scoreboard defense. So we got to know again. We're picking up the signs. We're looking for the defense, and then we also know the scoreboard. How many outs? What's the score? What's all going on? So how am I going to lead off? I'm going to lead off with my left foot first, то есть, да, с левой ноги я пойду, then my right foot, потом правая. then a shuffle, and an adjust. And I'm going to see where I'm at that point. То есть я посмотрю, где я нахожусь в этот момент. It should be around 12 to 13 feet. That's majority of the time. Depending on the pitcher, if it's an average pitcher. То есть это средний, да, такой But pitch. I'm not going to go off with my right and then left. Но я не пойду с правой ногой, потом с левой. If I get picked here, I'm in deep trouble. Он говорит, да, если они бросят на первую, то все, я не успею. So we go left, then right, shuffle, and shuffle. Now we're set. I'm also going off the back corner when I do this. I'm going off the Я back начинаю corner. говорить с угла базы.
if I had a line, Если была бы линия, то вот она эта линия. I want to be off this back corner. Why would I want to be off the back Почему corner? я хочу быть на этой линии? Почему на этой с угла? Потому что первый баз стоит около дальнего угла, чтобы, если что, вернуться в слайде. So, To yeah, see so you a can base. make slide and- Absolutely. Slide furthest away from the pick. So you got it. That. Now I'm on all the time as I get up. Absolutely. Perfect. Perfect. Also, when I go back in, am I heading here, stepping, opening up? Am I doing that with my left foot? Or am I going right foot? То есть какой ноги, справа или слева? Левый. Левый. With the left foot? So if I go in here, boom. Нет. And what? Oh, not with the left. With the right. Справа. Perfect. With the right. So we're holding our ground. Boom. Now if they go into us, strong position. If they push me over, I can hold my ground. And I can То see есть the если они ball. толкают, он может стоять справа. If not, then I take off and I can run on an overthrow. Можно на левой становиться. Yeah, exactly. You're in position. You can hold your ground, just trying to get over here, block it. Не столкнусь. А сделать коряво можно все что угодно. Steals. Правый ты вернулся, смотри. А они не могут начинать пока пичить. Мяч не поймали. Steel breaks. Darian, correct me if you've got something else to do as well. I like to open up just a little bit to allow a left leg to come through, so I'm Да, still он on говорит, path. Мне нравится ставить ноги немного широко, открыто, чтобы, ну, если что, переставить их. But how quickly can we get going? How quickly can we get going? Как Is быстро it мы straight можем. explode? Or is it? Вы и Леха? There's Лёха different выиграет. ways to play with Леха, it. я на тебя Different ways to Много, play with много the разных feet. способов, как Мы будем можно делать все три срабатывать. шага. But I want to get to a spot where I'm not worried about trying to get back. Мне нужно найти место, где я не переживаю по поводу того, что мне надо вернуться обратно. The fastest a pitcher can pick off to first is 0.8 seconds. Он говорит, самое быстрое, что питчер может бросить до базы, это 0.8 seconds. 0,8 секунды. That's the fastest. It's Это usually самое вообще slower than that. быстрое. So you can take a guy out and actually show them. After release? No, his first move. His After first step. После After step? Yeah, 0.8 seconds In the major league. in the major leagues. Кто? Кого? I don't know, but that's they say. just If you can, Это они сказали, что это типа вот кто-то там, ну они, видимо, измерили. 0,80? so we will take players out and we will see how far they can get. 0,8 секунд. We'll do 0.8 seconds. And we'll test them how far they can actually get in 0.8 seconds. Это вот с того момента, как начал шаг. Он не пришел. Да, именно с этого момента, как начал шаг, и то, как Alright. прилетел на базу, 0,8. Я еще и Darian, tie покажу. something in here. You got anything? I want my entire team focused on our runner, but more importantly, focused on who? Я хочу, чтобы вся моя команда фокусировалась на бегущем, но еще на кого, на ком фокусировалась? I want our team focused on this guy, На питчере. right? Pitchers are delicate flowers. Питчера, они такие деликатные цветочки. They like their little routines. Они знают свою рутину какую-то They определенную. like everything to be just perfect. Они хотят, чтобы все было Oh, идеально. the mound is bad, I can't throw. Что горка не идеальна, все, я не могу There's a бросать. hole, it's not my hole, I can't It's throw. not Russian pitchers. Okay, so we like to exploit those guys. Нам нравится использовать их. And they get into patterns that they're not even aware of. По колено И они яма, попадают в вперед, такие бросай. рутины, когда они сами не понимают, что происходит. For us, our system is UCLA. Okay? And what that means is pitchers will get into a rhythm. So from the time they stop their hands С момента, когда они to оставили the time they руки, lift their leg to throw home, they will get into a pattern. у них есть какая-то такой... Most of the time they'll go U, C. Next pitch. U, C. Every time. They'll even U, C. Pick on C. So if every time it's C and my bench knows, hey, next time you get on,
we're running, he's on C. Or you just look, hey, I'm on first base. Hang on. Yeah, 1 second. Try to. Oh, I'm sorry. Нормально. Ну, то есть, если у питчера есть, допустим, А, Б, С, ну, то есть какой-то вот такой рутины, когда он делает свои движения, потом они, ну, команда может сказать своим партнерам, что смотри, если он там на А, Б, У нас в России просто раз, два, три на секунду считают Раз, просто. два, И все. три. У нас So, не точно if I'm on base, UC, right? My team can even look out and just be like, Ну да, они могут ему показать, что... so I can just check in on my guys, and if they're in the game, we're all in the game together, and I trust them. То есть, да, L or ребята C, могут ему whatever. показать, что... Now I know. Okay? So if and we were very successful at taking bases from people. We stole 68, I think it was 68 or 69 bases last Мы year были успешны именно в кражах баз. В прошлом году мы украли 78 in баз 28 games. в 28 играх. The year before was 64 bases. Oh, I'm sorry, other way around. 64 last year, 69 year before. 64 в прошлом году и 78 до этого. And we only got picked off a couple times Да, ну и они попались вот на because пиков we пару раз. are always looking at this guy for patterns. Потому что они всегда смотрят на питчера, чтобы определить его движение и то, что он делает. So if we know he's going on C, get my lead. U, C. Go. What happens if he picks off? Что происходит, если он бросает на базу? Because he will oftentimes pick off on C, right? Most of the time, unless you're playing really high level, who's the guy at first base? Is he the most athletic person on the То team? есть обычно тот человек, который на первой базе стоит в командах, он самый атлетичный спортивный человек? Ну, вряд ли, да, нет. He's got to catch the ball, То есть come может off the base, поймать мяч, make a good throw. перейти и еще хорошо бросить. You got to catch the ball, hope it's a good throw, put the tag on before he runs Да, against игроку it. второму базу нужно поймать и еще осалить. So well, sometimes we roll the dice. Поэтому иногда это, ну, как бросать кубики. See? You. C. You go. Right before C. Right? No. Also, once he goes, what's the runner gonna do? Goes to, we mean, Once the What's the runner pitch? goes, Where does he go? where does he go? What's he gonna do? He's gonna do something. ну и как только бегущий бежит, что он будет делать? He looks for the fielder, the shortstop, second baseman, for the guy that's coming here. If you see hands, you run this way. You run at him, Ну да, если он and видит you руки, он block бежит the на него. vision of the throw. Да, он его закрывает, If ну, you're видение ему. if you're an infielder, you're real good. You're not going to do that. You're going to stand here like this and look, and then you'll do it late. Ну да, если ты хороший инфилдер, он будет стоять, ничего One не more, делать, и one more потом thing. в конце. Please, please, please. Also, and I know both these guys will tell you they did it. Both guys did this. Они оба делали это. Take my lead, okay? Pretend I'm taking my lead here. When I take my lead, my eyes are doing this. Вот это неправильно. I'm not moving my head. Да, он What am I looking for? Why am I looking at the catcher? Why is my eyes Почему я moving? смотрю на кетчера, почему я am I двигаю looking только for? глазами, а не головой? So I'm standing here. I have my lead, right? I'm looking at the pitcher. No, I'm looking there. I look. What am I looking for? На что я смотрю? I'm looking for the sign. Он говорит, я смотрю на знаки. If I bring down a 2 or a 3, most likely Я it's a вижу, если breaking 2 и ball, 3, то значит, это, скорее всего, right? крученый. Can I steal better on a breaking ball? Могу ли я украсть лучше на крученом? Yes. Да. Okay. Also, the most important thing after your lead. Yes, please. I'm just gonna hit this part. There is a question. Does it matter if there is 1 out, 2 out, or 3 out? How further it is? 3 аута, я думаю, нет смысла. 3 outs are in the dugout. I mean, you're in 2 outs, 2 outs, and like, Здорово было.
take that risk, or you like? So here's the thing. I'll just say this. For the 68 bases that we stole last year, how many times do you think I called a steal? Он говорит, 68 раз, когда они в прошлом году украли базы, сколько раз он сказал, что нужно, ну, как бы украсть базу? 68. About 4 times, 4 раза, это он сказал, что right? нужно красть So базу. they make the decision. Это говорит, игроки сами принимали решение. The only time that I tell them to make a decision is I say, we're on a red light, don't go. Говорит, да, что у нас красная линия, не надо идти, не надо. Otherwise, it's their decision. А все остальные разы это они принимают решение. So I would never tell a person to not go unless it's a situation where I need to make sure he's not picked off or going to get an easy out. But otherwise, if they want to go, I don't care how many outs. The thing that'll dictate that is scoreboard and who that pitcher is. Ну да, он Who the говорит, guy at the plate. только в те моменты, когда я, допустим, знаю, если питчер очень хороший, или у нас какая-то критическая ситуация в игре, тогда я ему скажу, что стой, никуда не беги. А все остальные ситуации, если они хотят красть базы, я им дам красть базы. Okay, one last thing here. Once I have my lead, second base over there, right? Once I have my lead, I'm gonna go into my secondary. The pitcher goes, right? What do? Питчер начинает бросать, что я делаю? I begin my shuffle. Я начинаю перебирать ногами. The biggest problem is most players will shuffle, stop, and then go. Да, большинство игроков, они перебирают ногами, останавливаются и потом бегут. You shuffle till something happens at home plate. Вы перебираете ногами до тех пор, пока что-то не произойдет. Either they hit it То есть либо они ударят, or they catch it. или кетчер поймает. If they catch it, this is the problem. Если кетчер поймает, Most guys stop and тогда then это go проблема, back. потому что они No, останавливаются и потом it's идут. stop, boom, back, fast, every time. Быстро, каждый раз надо быстро. But you have to train them to come back every time Нужно их hard. тренировать к этому, чтобы они возвращались быстро. If you train them back hard all the time, the catcher will not pay attention anymore. То есть если они каждый раз будут возвращаться так быстро к базе, кетчер перестанет обращать внимание на них. Now you have the advantage. И у вас это плюс. Also, when you have a good secondary, this is our rule. Remember, we said philosophy? Philosophy. Философия. Yeah. Our rule in our secondary, when the ball is hit, if an outfielder takes 2 steps that way, or 2 steps that way, or 2 steps back, we're going to third base. То есть у нас есть правило, если аутфилдер поймал мяч, он делает 2 шага назад. Ну да, делает просто 2 шага вокруг. We're going to be fundamentally aggressive, smart. Okay, if the outfielder takes 1, 2 steps to this side to go get the ball, ground ball, Делает 2 шага. that was my fault. Or 2 steps that way, Или 2 шага or сюда. that way, назад. doesn't matter. We are going to third Мы base. бежим на третью базу, да. Если Okay. он сделал 2 шага, в неважную сторону, мы бежим на третью. We're gonna force the defense to get the ball, throw it, relay it, catch it, tag. That's a lot of work. Мы заставим защиту перебрасывать мяч, салить, то есть это очень много работы для них. Okay, so I'm going to give you a statistic. Joe Madden ran it 143 times in Major League Baseball, this way. То есть таким способом Джо Мэдден, игрок MLB, how many? 143 times. They went first to third. 143 раза так перебежал с первой My fault, базы. 136. 136 раз перебежал с первой Like базы it на was, третью. yeah, like him, you know. 68, I gotta 69. check his record. I got it right now. How many times do you think Major League player was out at third base? Сколько раз вы How many? думаете, игрок MLB получил аут на третьей базе? Ну, по крайней мере, How в том many? году в 10? налетах было лет... 20? How many? Я думаю, штук 10 точно было в I том mean, году. last year at least 10. One team. Однако, У одной команды? One team ran 136 times to third base. одна команда пробежала 130 раз. How many times out at Сколько third раз base? они How аут many? получили? 10? А, сколько аутов получилось? 3. 3 аута. Now, Что за команда? so with our kids,
Do I understand that, or we just like lost? Побей. No, don't worry about the team. Первую на третью. При таком It беге. was the Tampa. Гоша, а спросите, Now, какая explain. команда? Там побей. Сам побей. Да нет, я думал. Yeah, explain. With your kids, they can't throw and catch very well, so put pressure, right? То есть с вашими детьми они не могут так хорошо кидать, поэтому пусть они это делают. So, in order to prove to your players that you can do this, you can have a coach hitting fly balls, put runners at first base, and every ball you hit, ground ball, they have to go to third base. И вы можете как тренер поставить игрока на первую базу, отбивать либо флай-аут, либо каждый раз, когда вы бьете граунд-бол, он должен бежать с первой на третью. The defense is working the relays. То есть защита как раз отрабатывает, There's a lot of pressure. перехваты, да. The runners are aggressive, Бегущие, они агрессивно тоже тренируются, and пытаются you're бежать до practicing третьей. this in practice. И это на тренировке происходит, такая, как игровая симуляция. Real situation. Реальная ситуация. And they will realize that the runner has the advantage. И они, защита поймет, что у бегущего на самом деле превосходство в Okay? этой ситуации. Understand? Yeah, Yeah, понятно. no? No? Вопрос есть. Out! There is question. No. Леворукий питчер, когда мы отходим, да, если мы побежали до того, как нога пошла в сторону первой базы, что вот в этот момент делать? Оставаться, идти в загон, либо бежать до конца? So if they have a left-handed pitcher and В сторону второй базы. yeah, like so if Ну вот, например, вот он поднял ногу, ты побежал, он кидает в первую и... Most left-handed pitchers are also delicate flowers. да, он говорит, большинство леворуких питчеров, они такие же цветочки. So they have tendencies. У них есть вот эти, как бы... They'll come set and they'll be crafty. And they'll be looking at home and throw there. Or they'll look right at you. Да, Or то есть они they'll либо смотрят в hold дом, it a кидают, little либо higher смотрят на than тебя. when they go home. Ну это понятно. So they'll find they have certain tendencies. Do they go leg here when they'll go home? Do they dangle and just wait? They get into tendencies and repetitive nature. То есть у них есть какие-то повторения тоже. Нет, это понятное дело. Это он говорит про то, что какие есть фокусы у леворуких питчеров. А именно про то, что вот если он поднял ногу, ты в этот момент побежал, да, и он кидает в первую базу. Что тебе уже, бежать до конца до второй или ждать загона? Yeah. He put his feet Yes. and you start running and he threw to the first. Good luck. And you keep running to the second? Yes. Or you do the run down? Run all Yeah, the I'm straight as gonna fast do as the you can. Because he's probably slow. Maybe he throws it away like John Lester. Right? Может быть, он... Okay, so he's probably here and then slow, but if you go on leg lift, keep running. Because again, who's at first base? Your most athletic person? Кто на первой базе? У тебя не самый атлетичный игрок там, явно. He's got to come off the bag, catch the ball, get his Поймать feet мяч, set, make a сделать good шаг. throw, tag, get you out. If you commit, just go. Just Да, go. если, говорит, начал бежать, беги. Просто загон тебе легче попасться будет, и тебя загнать, если ты останешься здесь, что он сделает, два шага тебя. But if you know you're stealing, just go first move. Ну да, если ты уже начал красть базу, Беги, попался, так попался. Most pitchers know what they're doing before they do it. So if I'm pitching, for example, and I got a guy who's one of those, or he's got a ridiculously big lead, and I know I'm picking, I know that before I even come set. да, он говорит, я знаю до того, если я питчер, Okay, I'm picking here. что я делаю пиков. I know beforehand. Lefties are the same. Okay, I'm going to pick this time. All right, so if they lift their leg and they've committed to go home, maybe they throw it away. Or they balk. Let me ask you, when you have a runner doing what he's doing, you know, jumping, Если бегущий moving his делает, feet, what can you прыгает do? туда-сюда, Сошел, сойти с планки. Huh? Сойти с so планки. you just like step over. Okay, you can step off, you can pick, you can hold, just hold for a long time and make him stop his feet. If he does not stop, then step off. Okay? Because a lot of times when you hold,
the runner's not going to keep moving. It's too long. Ну да, если он долго будет стоять, он не будет так продолжать делать, он устреляет. One other thing, if I'm the first baseman, and since they said it, might as well. If I'm the first baseman, Если игрок там and he первый бас, picked off, and the runner goes, don't stay here. не стоит Come здесь. forward, get the ball, and then make the throw. Да, то есть поймайте мяч, бегите и потом кидайте. Because it's a game of seconds, it's inches. Это игра секунд. If you can get here, catch it, now I got a better chance to throw the runner out. But if you wait to catch Да, если it, игрок будет ждать, пока он поймает и потом бросит, это лишние секунды. А так он перейдет, поймает, и у него будет лучше как раз обзор и угол. Я подожду, это сколько Okay. времени потрачу? Целую одну сотую потеряю. Well, two more things at first base. Two more things. So if we know we're not stealing, Если мы знаем, что мы не крадем базу, there's no way we can get picked off. то есть там пиков не произойдет вообще никак. То есть мы потому что не будем ничего воровать. But we still want to be ready for a ball in the dirt. Но мы должны быть все равно готовы, что мы прыгнем в грязь, в базе. And oftentimes there are signs that you can give to your base runners И иногда есть знаки, которые можно давать бегущим на базу. that could be, hey, try for it in the dirt, or I don't want you trying for it unless it's against the back wall. So if it's in the dirt, like if it's a close game, Да, если это, допустим, очень близкая игра по очкам, there's a sign you can give at third base ты можешь на третью базу дать знак, by сказать, talking maybe here or here. You can do some different signs to know that if the ball goes past the catcher to the wall, of course you're going to easily go to second. ну да, то есть если, допустим, кетчер не ловит мяч, и он у него пролетает в стену, летит, тогда, конечно, ты начинаешь бежать. But if it's early in the game, I want you trying for it. I want you trying for it. Ну да, но если это начало игры, тогда да, надо пытаться. So I have to have a good secondary, but be looking at the arc of the ball too. Are you going to see more curve balls in a two-strike count? То есть да, вы будете видеть много курвов, если это уже 2 страйка. Absolutely. So I'm anticipating. I'm reading the ball. То есть я уже ожидаю это, и читаю его бросок. If I'm getting my secondary and I'm seeing a hump coming out of his hand and it's going down, Если я вижу man, клуб, что он бросает, я бегу. I might even anticipate it and go. So always being aggressive in dirt ball reads. То есть поэтому в таких моментах нужно быть более агрессивным. Second thing, delayed steal. Do you guys run delayed steal at all? A delayed steal. A delayed steal. Отложенная кража. Поздняя. Отложенная кража. So do we have to talk through a delayed steal of why you do it or Надо ли what's there? обсудить отложенную кражу? No? Yes? Yes. Okay. So a delayed steal, Pete, hit this. Your secondary, your consistent, aggressive secondary out and back will allow you an opportunity to be a delay steal. Because you're going to have a pitcher you come up to that's going to be really quick to the plate and you can't hardly steal. То есть да, будут питчеры, у которых вот этот, сам бросок, он очень быстрое движение, и можно не успеть просто. Yep. So when you're consistent, the catcher forgets about you. Here's a couple of times that you might consider delayed steal. То есть есть пару моментов, когда можно рассматривать этот свой звук. The catcher gets it back, goes to his knees, and does a little flip back Ну да, to the когда кетчер pitcher. падает на колени, кидает. Maybe there's a left-handed batter. Или если да, левосторонний There's a left-handed batter, and it's blocking the view of кетчер the не catcher. видит вас. Even when he stands up. Oh, Или I когда didn't see он, it. даже когда он встает, он может не увидеть. Third thing, maybe the infielders. Третье, это инфилдеры. Okay, nothing. Да, если они, да, расслабились, начали ходить. So 3 things to look for to help with the delayed steal. На эти 3 вещи можно обращать внимание. The catcher lobbing it back, То есть если кетчер это слабо бросает, если left-handed batter, левосторонний бьющий ему закрывает обзор. and lazy infielders. Или инфилдер уже внимание потерялось. You will be so surprised at how often you can take advantage of this defense. То есть на самом деле очень часто можно этим If пользоваться. you are aggressive with the same secondary, То есть если вы агрессивны, Just пытаетесь enough. собрать базу, можно убежать. so that as you take that secondary, it's just enough
to take То off. есть этого будет достаточно иногда, чтобы украсть базу. What do you do if there's a left-handed pitcher and you've got a delayed steal? Вопрос, если левосторонний, левой руки питчер, и мы пытаемся так... You make sure he goes home first off. That's all you need to know. Make Да, sure все, что he нужно goes знать, это home. то, что он бросает в дом. How do you make sure he goes home? И как узнать, что он бросает в дом? The hand crosses the face. То есть, да, его рука уже пересекла Then you голову. do 2 shuffles and run instead of 3. И потом можно сделать просто 2 шага и бежать. Okay? Good information? I think that's it first. We squeezed all Everybody good? Any questions? Вопросы? Okay, so we see you tomorrow? Всех завтра увидим. Wait. Быстрее бежать до первой базы или делать слайд? Еще раз. Ну, на первой базе слайд, или наступать, или делать слайд. Oh, to the Это first критические base, ситуации is it бывают. faster to like run it or make a slide? Don't slide. Hey. Что, слайд? Okay, I have a video. We give you video, okay? Он говорит, мы вам дадим видео They've какое-то. done all the research already. High-speed cameras, everything. То есть там с камерами, со I can скоростью и give you the так video. далее. You bring, you bring your key tomorrow, Естественно, бежать. and I give them the video. It's always faster. У него есть, да, видео, он может вам на флешку, в принципе, скинуть, где они считают. Не надо, Не да, надо. правильно. Это мы здесь в России. Мульки у нас. Игроки кричат, что они быстрее прибежали. Мы говорим, что я говорю, бежать надо быстрее всегда. Еще Это и они говорят. Да, два мнения. Бежать бананом сейчас, или вот нам тут были, тоже приезжали американцы, делать забегание и бежать по прямой и от второй базы. Ну, это два забегания получается. Те тоже сборные были. Нет, так в смысле, если однобазовый хит, зачем бананом-то бежать? А? На второй двухбазовый. Двухбазовый. Левый фил. Ну, как бежать, или банан, или лучше. Ну, я считаю, что банан. If there's a double, so double immediately. Сколько метров? Тоже круг. Get off the grass. Все-таки круг, да? Сколько питчер кидает в дом, чтобы украсть вторую базу? Сколько питчеру надо бросить в дом? С какой скоростью, чтобы игрок мог украсть вторую базу? Во времени. Питчер мы знаем. It's not a speed, it's a time. Ну это да, это не про скорость, это просто сколько From the времени он это на time, все тратит. from the time that he lifts his foot С to момента the так, time когда the он catcher поднял. catches the ball. Нет, питчер движение. What? Features movement. I'm gonna tell you, one point, if you're 1.5, you can steal all day long. Да, 1,5. 1.3 is right on the border. So 1.3 and above is usually the number. You can roll the 1,3 есть. 1.3 or 1.2, 1.1. Сейчас практически на первой базе очень сложно сделать аут на первой базе. Крадут вторую, кого-нибудь. Делают перехват. Что лучше, делать перехват или игрок на первый, третий? Что делать, перехват или бросать на вторую? Нет, сейчас подожди, неплохо сформулировал. Стоп, тупой вопрос. Бросать на третью и с третьей бросать на вторую. Что лучше? Игрок на первый, третий. Делать или перехват, или бросать на третью и бросать на вторую. Во времени. Для питчера. Для игроков, ну, защитников. Первая, третья. Пиков на третью. Сейчас запрещено. Нет, я не про пиков. Это делать или перехват, или ловить на второй, или кидать на третью, на вторую. Такие варианты. Ну, блин, я видел, как играл ребята. Поднимает ногу, но бросает на третью. Да, ты знаешь, можно поймать. Но он сейчас... Ловишь на Нет, третью, он говорил, а что с когда он третьей кинет в дом. ну, даже на 50 грамм. Прошу прощения, вы про дом говорите. Формулирую вопрос. Игрок на первой, третьей. Игрок на первой, третьей. Runner on first and third, yeah, first and third. Игрок на первой, третьей. Okay, runners on first and third, yes. Сейчас тут тупо крадут вторые базы, когда на третьей базе всегда. Просто шагом ходят, потому что все боятся.
Что лучше сделать кетчеру? На вторую? Не на вторую, а перехват, чтобы был. Это катов называется. Между питчером и второй. Да, между питчером и второй. mean that shortstop Или бросить на третью. In big boy baseball, На that doesn't третью, на work. третью возвращается, а с третьей бросать на вторую. Потому что игрок не всегда бежит активно. Yeah. Ну, мультик, давайте про мультик. Here's what you have to know about first and third. Он говорит, вот информацию, которую вы должны знать про Как первую правило, и на третью. второй в этой случае Слушай внимательно. Make a decision as the coach about what's most important. Ну, как тренер вы должны просто принять, что наиболее важно. Getting the out Получить аут or keeping the run from scoring. или держать игрока, чтобы он... You decide. Вы принимаете So, решение. I decide on this first and third, I don't care if they score because I'm winning 7-2 in the seventh. Doesn't matter. I'll trade the out for the run. Я видел ваш, я уж не доверяю. Делаю. Yeah. So you have to decide as the coach. In this situation, I don't care if he scores. I want the out. Хорошо, давайте пару фишек. Знаете, как игрока поймать на первой базе. Вот так. For picking him off. На первой базе. Вот так. Yeah. Это, ну, So that's a B move or a C move. Yeah. мы знаем, что смотрит налево, да? А я так раз, Yeah. что, так можно? So here, watch. Ready? Here's my B move. Tell him my B move. Это называют, ну, движение B. Okay? Ну, I'm есть picking такая you фишка, off. я видел. Ready? А судья. Да. Not my best. My best move. Ready? My best move. Это бэк. Опять игрок вернется на базу. Ну, примерно то же самое, только чуть похитрее. Обманка, то что сначала поднимается левая Не, ну это не видно, у него не видно. Yeah, you can't do this. Пиков на вторую в Америке так делают. That's fine. You can do that. Пиков, я вот сколько смотрю, они вот так не делают. Хотя по времени одинаково. Что так 0,8, что так 0,4. Одинаково по времени. 0,8 так и так 0,8. И так, да, одинаково. По времени. Он говорит, это не сработает. Это 90% в России работает. Не, работает. That's why we're in the Olympics. Hey, whatever works. Fine. Hey, listen. One last thing. Watch. I'm in Vladivostok. Okay, me in Vladivostok. Я во Владивостоке. Покажи что-нибудь, блин, замутить. And there's a game going on. И играю. Vladimir, good coach. The other team was stealing. Другая команда Stealing. крадет базы, Stealing. крадет. The catcher, young kids, Кетчер, маленький мальчик. cannot throw. Он не может бросить. No throw. Steal, 5, 6, 7. I told the catcher, Я сказал кетчеру, you catch the ball, ты ловишь мяч, and as hard as you can, и чем сильнее, тем можешь, you throw it to the pitcher. ты кидаешь его питчеру. The pitcher, boom, boom, Ловит и кидает. out! Забьял. 3 runners. Почему? И 3 бегущих так лучше. Just like this. Why? Why? Now, wait. Understand. Why did I do that? Он говорит, в тот день, почему я так сделал? Because during the game, it's the only thing we could have done. Во время игры это единственное, что мы могли сделать в данной ситуации. Now,
In practice? No, we don't do that. Тренировка, конечно, мы это не будем делать. We go practice, but during the game we only have one option. На тренировке мы тренируемся, но в игре это было единственное. So the ending is, if it works, then if he's out, he's out. It's okay. But go practice something good. Does that make sense? Ну да, надо отрабатывать то, на чем нужно работать. Okay? Hey, everybody here, come here. Close. No, come here. After. Come here. Put your hand in here. Come here. Hey, come on. We finish this way. Come on. Hey, on 3. USA! Okay, Russia. 1, 2, 3. Good. See you tomorrow.